Śrī Caitanya-Gauracanda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Excuse me for being late. I was in another world. Простите за мое опоздание, я находился в другом мире. I have no excuses. So we're continuing reading of Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā, chapter 9. Lord Chaitanya travels to the holy places. Харе Кришна, мы продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамриту. Мы читаем Madhya-līlā, глава 9, которая называется «Паломничество Господа Чайтаньи». We just heard how Lord Chaitanya in his travels, he met this a group of Mayavadis, Buddhists, and he defeated the Buddhists by logic and argument. Мы слышали о том, как во время паломничества Господь Чайтанья встретился с группой буддистов, и благодаря логике он смог опровергнуть все их постулаты. Of the 7 principles of Buddhism, the first one, the creation is eternal, and therefore there's no need to accept a creator. И вот существует, вот это первый постулат буддистов. Мироздание вечно, и потому нет никакой необходимости признавать существование Творца. This is one of the 7 noble truths of Lord Buddha. Это одна из 7 истин Господа Будды. Welcome to all the other devotees today from somewhere, China. So how did Lord Chaitanya refute by logic their argument that the creation is eternal, that therefore there's no need to accept a creator? И как, используя логику, Господь Чайтанья смог опровергнуть то, что мироздание, оно вечно, и поэтому и нет необходимости в Творце. Who can remember? Кто это помнит? Right, their philosophy is everything is illusion. Их философия такова, что все является иллюзией. And so at the end there's you dissolve or annihilate. И в конце концов вы исчезаете. But if the creation is eternal, how can there be annihilation? Но если творение оно вечно, как может быть разрушение? So he defeated their arguments by logic, because that's what they're based on. A lot of them is based on logic. И он смог опровергнуть, Господь Чайтанья смог опровергнуть их, используя логику, поскольку их философия основана на логике. So if you believe in the theory of annihilation, that it's all going to be dissolved, then there must be a creation. И если вы верите в то, что будет разрушение, то значит и есть творение. And if there's a creation, that means there must be a creator. И если есть творение, то значит и есть Творец. And this way he argued all their 7 points. И таким образом он смог опровергнуть все их постулаты. Text 51. Dakshanika pandita sabhai paile parjana loka hasya kari bahuda paile lajabhaya. All mental speculators and learned scholars were defeated by Śrī Caitanya Mahaprabhu. And when the people began to laugh, the Buddhist philosophers felt both shame and fear. Шри Чайтанья Махапрабху одержал верх над умствующими философами и пандитами.
И когда люди стали смеяться над буддистами, те почувствовали стыд и страх. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. These philosophers were all atheists, for they did not believe in the existence of God. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все эти философы были атеистами и не признавали существование Бога. Did anyone came from atheistic background here? Кто-нибудь вышел из атеистической среды? Russia and China. Hare Krishna. Atheists may be expert in mental speculation and may be so-called great philosophers, but they can be defeated by a Vaishnava firmly situated in his conviction and God consciousness. Атеисты могут хорошо владеть логикой или даже быть так называемыми великими философами. Однако вайшнав, непоколебимый в своих убеждениях и в сознании Бога, способен нанести им поражение. Following in the footsteps of Śrī Caitanya-Mahaprabhu, all the preachers engaged in the service of ISKCON should be very expert in putting forward strong arguments and defeating all types of atheists. Следуя примеру Шри Чайтаньи-Махапрабху, все проповедники в ИСККОН должны в совершенстве уметь приводить убедительные аргументы и держать верх над атеистами всех мастей. Okay, so if you're living where you have to deal with atheists and especially the Buddhists, you can read this and how Mahaprabhu logically defeated the 7 points. И если вы живете в том месте, где есть атеисты и буддисты, то вы можете прочитать, как Господь Чайтанья, используя логику, смог опровергнуть все их постулаты. We have one Buddhist monk here in Mayapur. В Майапуре у нас здесь есть один монах-буддист. But he tells his students to chant Hare Krishna. И он сказал своим студентам, чтобы они воспевали Харе Кришну. He's from Taiwan. Он из Тайваня. Nice fellow. Хороший человек. Text 52. Prabhu ke Vaishnava jani Bauragara gela Sankala bhora milita bhi Komatrana kaila. The Buddhists could understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was a Vaishnava and they returned home very unhappy. Later, however, they began to plot against the Lord. Буддисты поняли, что Господь Шри Чайтанья-Махапрабху Вайшнав, и вернулись к себе очень расстроенными. В некоторое время спустя им пришла в голову идея устроить заговор против Господа. Text 53. Apavitra ana eka tailiti bhariya prabhu aginila maha prasada baila. Having made their plot, the Buddhists bought a plate of untouchable food before Lord Chaitanya Mahaprabhu and called it Mahaprasadam. Замыслив недоброе, буддисты принесли Господу Шри Чайтанья-Махапрабху блюдо оскверненной грязной еды и сказали, что это Махапрасад. Purport by Srila Prabhupada. The word apavitra anna refers to food that is unacceptable. Комментарий. Словосочетание «апавитра Анна» означает пищу, неприемлемую для вайшнава. Pavitra means pure. Павитра значит чистый. So when the affix is a, has the opposite mean. Apavitra means impure. А когда есть приставка «а», то есть получается слово «апавитра», и это полностью противоположное, неприемлемое, грязное. Anna refers to food or grains. Анна означает пищу или зерна. Prasadana dilobai. In other words, a Vaishnava cannot accept any food offered by an Avaishnava in the name of Mahaprasadam. Иными словами, вайшнав не должен принимать любую пищу, которую ему под видом Махапрасада дает авайшнав. This should be a principle for all Vaishnavas. Это должно стать правилом для всех вайшнавов. When asked what is the behavior of a Vaishnava, Śrī Caitanya Mahaprabhu replied, a Vaishnava must avoid the company of a Vaishnava, asat. Когда Шри Чайтанья-Махапрабху спросили, как надлежит себя вести вайшнаву, Господь Чайтанья ответил: вайшнав — это тот, кто избегает общения с
а вайшнавами – асат. The word asat refers to a Vaishnava, that is, one who is not a Vaishnava. Слово асат означает авайшнава, то есть тех, кто вайшнавом не является. Asat sanga tyaga e Vaishnava charja. This is a quote from the Caitanya-charitamrita later. A Vaishnava must be very strict. Avoid, that means to avoid non-devotee association. Асат санга тяга эй вайшнава ачара. Это будет позднее цитироваться в Читанья-чаритамрите. Вайшнав должен быть очень строг в этом отношении и избегать каких-либо отношений с невайшнавами. This comes from the description of the progression of devotional service. Это из описания прогресса преданного служения. Ado shada sadhusanga. Is it? Maybe it's me. Sorry. Anyway, you must be very strict to avoid the non-devotees. Так или иначе, мы должны очень строго избегать непреданных. And you should not cooperate with a Vaishnava. И также не нужно вступать в какие-либо отношения с авайшнавами. If an Vaishnava offers food in the name of Mahaprasad, it should not be accepted. Когда авайшнав угощает нас чем-либо, называя это прасадом, такую еду принимать не следует. Such food cannot be prasadam because an Vaishnava cannot offer anything to the Lord. Она не может быть прасадом, так как авайшнав не способен ничего предложить Господу. Now, sometimes preachers in the Krishna consciousness movement have to accept food in a home, where the householder is an Vaishnava. Иногда в движении сознания Кришны проповедникам приходится обедать в домах, хозяева которых авайшнавы. However, if this food is offered to the deity, it can be taken. Однако, если их пища предложена божеству, есть ее можно. Ordinary food cooked by an Vaishnava should not be accepted by a Vaishnava. Что же касается обычной еды, которую готовят авайшнавы, то вайшнав не должен к ней прикасаться. Even if an Vaishnava cooks food without fault, he cannot offer it to Lord Vishnu, and it cannot be accepted as Mahaprasadam. Даже если авайшнав готовит безупречно, он не может предложить приготовленное Господу Вишну, поэтому приготовленное им не может считаться махапрасадом. According to Lord Krishna in the Bhagavad Gita 9.26, Patram Pasram Param Tayam, etc., if one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 9.26: «Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение». Krishna can accept anything offered by his devotee with devotion. Кришна понимает все, что ему с любовью подносит преданный. And a Vaishnava may be a vegetarian and a very clean cook, but because he cannot offer to Vishnu the food he cooks, it cannot be accepted as Mahaprasadam. А вайшнав может быть вегетарианцем и очень чистоплотным поваром. Но поскольку он не способен предложить приготовленную им еду Вишну, ее нельзя считать махапрасадом. It is better that a Vaishnava abandon such food as untouchable. Вайшнаву лучше к такой еде даже не прикасаться. So the problem when we're traveling, right, to eat, Возникает проблема, когда мы путешествуем, что же есть. we may not be able to take prasadam with us. Возможно, у нас не получится взять с собой прасадом. Then in that case, we can offer it to before one eats it, one can chant Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. И тогда, когда мы предлагаем что-то, мы можем 3 раза повторять Шри Вишну. And so we can take some vegetarian food like that. И тогда мы можем принимать какую-то вегетарианскую пищу. But as a rule, we try to avoid that. Но правило таково, что мы пытаемся этого избегать. Because when someone is cooking, their consciousness goes into the food. Поскольку когда кто-либо готовит, сознание, оно проникает в пищу, которую он готовит. And whoever eats that food gets affected by that. И тот, кто ест такую пищу, на него это оказывает влияние. That's why the food stuff of a pure devotee is very, very valuable. Поэтому пища, которую прикасались чистые преданные, она очень ценна.
one can get love of Krishna by taking food stuff from a pure devotee. Можно получить любовь к Богу, если вам удастся получить пищу, которой прикасался чистый преданный. Krishnadas covers three things: the water that has washed the feet of a pure devotee, the remnants of food, and the dust from his feet. Кришнадас Кавирадж Госвами указывает на три вещи. Это пища, которой прикасался чистый преданный, вода, которой омывали его стопы, и пыль с его стоп. He says those three things are very powerful to get love of Krishna. Эти три вещи, они очень могущественны, и благодаря им можно получить любовь к Кришне. So otherwise you get the result, because whatever if it's not offered to Krishna, as Krishna says in the Bhagavad Gita, those that cook food for themselves without first offering to meat, they eat sin. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что если кто-либо готовит пищу, не предложив эту пищу ему, он вкушает только грех. Because to eat, you have to take somebody's life. Поскольку для того, чтобы есть, вам приходится забирать чью-то жизнь. Right? The vegetables also have life. Поскольку овощи, они тоже имеют жизнь. So we're responsible for that life. И мы ответственны за эту жизнь. So you can't stop. You can't stop killing. Поэтому вы не можете остановить убийство. To be able to exist, you have to kill, because every living entity is food for another. Для того, чтобы существовать, вам необходимо убивать. Одно живое существо является пищей для другого живого существа. This is an argument that the vegetarians gets questioned. The plants are also life. You're telling why your vegetables and fruits. И это тот вопрос, который задают вегетарианцам, что вы говорите, что не убивать, но ведь и растения, и овощи и так далее, они также обладают жизнью. They don't have an answer for that question. У них нет ответа на этот вопрос. Not a very good one. Нет хорошего ответа. But we have the perfect answer. Но у нас есть совершенный ответ. We're taking that life, but we're going to offer it for the pleasure of Krishna, and then we're going to take off the remnants. Но мы предлагаем эту жизнь, мы берем эту жизнь и предлагаем ее Кришне, и уже вкушаем как остатки его прасада. So depending on the consciousness that one offers it in, В зависимости от сознания, с которым вы предлагаете, to that extent the prasadam becomes more potent. именно настолько прасад начинает обладать могуществом. Krishna says here, if one offers me with love and devotion, a fruit, flower, or even a leaf, he accepts that. И Кришна говорит, что тот, кто предлагает мне с любовью и преданностью лист, плод или воду, то он принимает это. So this is a medium to which one can express their love for Krishna. Это как раз то, посредством чего мы можем проявить свою любовь к Кришне. That's the practicality of devotional service, bhakti, that you're able to do something to express your love for Krishna. Это и есть та самая практичная сторона бхакти, что вы можете делать что-то для Кришны, проявляя таким образом свою любовь ему. And Krishna appreciates that endeavor to express your love to him. И Кришна, он оценивает ваши усилия, те, которые вы проявляли для того, чтобы проявить эту любовь. And Krishna says, he reciprocates. As you surrender unto me, I will reciprocate accordingly. И Кришна says, говорит, Bhagavad Gita. и в Бхагавад-гите Кришна говорит, то, насколько вы предаетесь мне, я отвечу вам соответственно. So if we offer it half-heartedly, then Krishna accepts it half-heartedly. Если мы предлагаем это как бы не с полной преданностью, так, то Кришна так это и примет. Because Krishna is saying what he knows, because it's in your heart, so you can't cheat. Кришна, он все знает, поскольку он находится в вашем сердце, вы не можете его обмануть. He knows our actual real intention, our real desire, and why we do things. Он действительно знает наши истинные усилия, наши истинные желания. So then he reciprocates. If we're serious about knowing Krishna, then he gets serious about revealing himself to us. И если мы серьезны по отношению к тому, чтобы узнать его, тогда он серьезно относится к тому, чтобы проявить себя. And if we take it easy, we take a back seater, then Krishna steps back also. А если мы относимся к этому расслабленно, то и Кришна точно так же относится к этому. Gives a little sprinkling. Так немножко посыпет нам чего-то. But if one is serious, then Krishna is, okay, this person's serious. Let me give him more facility. Но если мы действительно серьезны, то Кришна также серьезно относится и к нам, и дает нам больше возможностей. So whatever you do for yourself, you get a result.
И все, что вы делаете для самого себя, за это вы получаете Right? результат. The result is for me. I'm doing it for myself. Then also the reaction after that, after you get the result, then a reaction as karma comes back to you because we're the author of that. И если мы делаем чего-то для себя, то результат, как карма, вернется точно так же к нам, поскольку мы являемся организаторами этой деятельности. So how to break this cycle, vicious cycle? Because we have to eat, we have to sleep, we have to make, we have to defend. И каким образом возможно прервать вот этот круговорот? So Krishna gives us the way out. Whatever you do, whatever you eat, whatever you give in charities, you do it as an offering for me. И Кришна дает нам выход. Он говорит, все, что вы не делаете, делайте это как подношение мне. I'm doing this. The result is for you, Krishna. Я делаю это, но результат, он принадлежит тебе, Кришна. So because it's for Krishna, then the next result of the karma that also goes to Krishna. И поскольку все, что мы делали, было сделано для Кришны, то и карма, и результат, он также идет ему. Of course, it doesn't affect Krishna. He's burnt up. Конечно, на Кришну это не влияет, он все это сжигает. But what it means is that we don't get the karma. Но это значит, что мы также не получаем карму. Then if you don't have any karma, there's no need to take birth in the material world. И если у вас не осталось кармы, то нет необходимости принимать рождение в материальном мире. So that's the secret of the process of bhakti. И это и есть тот самый секрет процесса бхакти. Therefore, it's called akarma, Именно поэтому он называется акарма, without karma. тот, который не приносит кармы. Akarma, vikarma, karma, vikarma, and akarma. Есть карма, есть викарма, а есть акарма. You get good result or a bad result for your activity, or you get no result for the activity. Вы можете получить хороший результат, вы можете получить плохой результат, но вы также можете не получить никакого результата за свою деятельность. So with that no result, then the real self inside becomes free from these coverings. И когда не приходит вот этого результата, то ваше истинное «я» внутри вас, оно освобождается от покрытий. So this way the enlightenment gradually comes as one is cleaning the heart. И таким образом просветление, оно потихоньку приходит в то время, когда мы очищаем свое сердце. So that's the secret of eating food. But first one must offer it to Krishna, then becomes free from the result of taking that life. И вот таким образом в этом и есть секрет вкушения. То есть когда мы вначале предлагаем это Кришне, то таким образом мы освобождаемся от результата убийства. Text 54. Henekali mahakaya eka prokshi aila tonti karyana saha talilana gela. When the contaminated food was offered to Śrī Caitanya-Mahaprabhu, a very large bird appeared on the spot, picked up the plate in its beak and flew away. Когда Шри Чайтанья-Махапрабху поднесли оскверненную пищу, вдруг, откуда ни возьмись, появилась огромная птица. Она схватила клювом блюдо и взмыла с ним в небо. Bodhaganara apanyana pariam hedjit hariya Bodhacharya matayatali padili bhajiya. Indeed, the untouchable food fell on the Buddhists. And the large bird, he dropped the plate on the head of the chief of the Buddhist teacher. When it fell on his head, it made a loud sound. Оскверненное угощение упало на буддистов, а блюдо птица уронила на голову их учителю. От удара блюда об его голову раздался громкий звон. 56. Tarachi padila thali matakali gela muchita hana charja pumiti padila. The plate was made of metal, and when its edge hit the head of the teacher, it cut him, and the teacher immediately fell to the ground unconscious. Блюдо было металлическим, и, ударив учителя буддистов краем по голове, рассекло ему голову. Лишившись чувств, тот повалился на землю. 57. Hahakara kari khande sambhashishagana Shabhyasi prabhu pade lila sharana. When the teacher fell unconscious, his Buddhist disciples cried aloud and ran to the lotus feet of Śrī Caitanya-Mahaprabhu for shelter. Когда учитель буддистов потерял сознание, его ученики с плачем бросились к Шри Чайтанья-Махапрабху, чтобы принять покровительство под сенью его лотосных стоп.
Text 58. Tumita Ishvara Shakshat Shama Aparada Jiayo Amara Guru Kahar Prasada. They all prayed to Lord Chaitanya Mahaprabhu, addressing him as the Supreme Personality of Godhead and saying, Sir, please excuse our offense. Please have mercy upon us and bring our spiritual master back to life. Все буддисты взмолились Шри Чайтанье Махапрабху, обращаясь к нему как к Верховной Личности Бога. «Господин, пожалуйста, прости нам наши оскорбления, смилуйся над нами и верни к жизни нашего духовного учителя». So sometimes when he was preaching, Lord Chaitanya used his God abilities, resourcefulness to make it easier for everyone to accept him. То есть иногда во время проповеди Господь Чайтанья использовал свое могущество как Господа для того, чтобы упростить эту способность людей принять его. Like when he was preaching to the Mayavadis in Benares, he started to emit his effulgence, a glow. He became bright. They said, "Wow, who is this person?" То есть, когда он проповедовал в Бенарисе Майяваде, он начал излучать из себя сияние, и оно стало таким ярким, что они изумились, кто это. So he does this. So this is he arranged for this big bird to come and take the plate that was given to Mahaprabhu, flew up in the air and dropped it on the teacher's head. И вот он устроил таким образом, что птица появилась, она взяла это блюдо с оскверненной пищей и уронила его на голову учителя буддистов. So obviously, this was something special. They it was contaminated food. I think it probably meat in it. I don't think it was poison, but they wanted to. But then it's obvious that this was not an ordinary person they were dealing with. То есть, в этой пище не было яда, но там, скорее всего, было мясо, то есть еда была осквернена. И, то есть он устроил таким образом, что... Text 59. Prabhu ke sabikaha Krishna Krishna Hari Guru kane kaha Krishna nama uchakari. The Lord then replied to the Buddhist disciples, you should all chant the names of Krishna and Hari very loudly near the ear of your spiritual master. Господь ответил ученикам буддистского учителя, вы все должны очень громко произнести имена Кришна и Хари на ухо своего духовного учителя. Text 60. Tuma sabara guri thabi paibi chetana Shababodha milikari Krishna Sankirtana. By this method, your spiritual master will regain his consciousness. Following Sri Chaitanya Mahaprabhu's advice, all the Buddhist disciples began to chant the holy name of Krishna congregationally. Благодаря этому ваш духовный учитель придет в сознание. По совету Шри Чайтаньи Махапрабху все ученики-буддисты стали вместе повторять святое имя Кришны. Text 61. Guri kani kahi sabi Krishna Rama Hari Chaitanya Pana Acharya Bali Hari Hari. When all the disciples chanted the holy names Krishna, Rama and Hari, the Buddhist teacher regained consciousness and immediately began to chant the holy name of Lord Hari. Когда ученики произнесли святые имена Кришна, Рама и Хари, учитель сразу же очнулся и тоже стал повторять святое имя Господа Хари. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that all the Buddhist disciples were actually initiated by Sri Chaitanya Mahaprabhu into the chanting of the holy name of Krishna. And when they chanted, they actually became different persons. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху, по сути, посвятил всех учеников-буддистов повторению святого имени Кришны, и, начав повторять святое имя, все полностью изменились. At that time, they were not Buddhists or atheists, but Vaishnavas. Теперь они уже были не буддистами и не атеистами, а вайшнавами. Consequently, they immediately accepted Sri Chaitanya Mahaprabhu's order. Вот почему они сразу же выполнили наказ Шри Чайтанья Махапрабху. Their original Krishna consciousness was revived, and they were immediately able to chant Hare Krishna and begin worshipping the Supreme Lord Vishnu. В них пробудилось их изначальное сознание Кришны, и они, обретя способность повторять мантру Хари Кришна, начали поклоняться Верховному Господу Вишну. Srila Bhaktisiddhanta is saying that Lord Chaitanya
told them to chant Krishna, Rama and Hari. Бхактисиданта Сарасвати говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху сказал им, чтобы они повторяли Кришна, Рама и Хари. Krishna and Hari. Кришна и Хари. So he gave them, according to Bhaktisiddhanta, that was like an initiation. You're breathing the holy name of Krishna in their ears. То есть, с точки зрения Бхактисиданта Сарасвати Такура, это было подобно инициации. Вы выдыхали святое имя Господа. And just like when an ordinary person takes initiation from a bona fide spiritual master, that at that time of initiation, a lot of karma is gone. Most of your karma is accepted by the spiritual master. И так же, как обычный человек, когда он принимает инициацию от авторитетного духовного учителя, в этот момент большое количество кармы, оно переходит на духовного учителя. I've heard that all that karma, that time, is taken and that goes through Guru to Krishna gets burned up like that. Говорится, что в это время карма забирается у ученика и через гуру передается Кришне и таким образом сжигается. But I've heard from one Gaudiya sannyasi that that's only the first time. Then the sins that the disciple makes after that, or the offenses karma he makes after that, the Guru has to deal with that himself. А уже это происходит только один раз, но если после инициации ученик занимается греховной деятельностью, то вот тогда эта греховная карма, с ней уже духовный учитель должен разбираться сам. But it is the spiritual master who delivers the disciple from the clutches of Maya by initiating him into chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Духовный учитель вызволяет ученика из когтей Майя, посвящая его повторению Махамантры Хари Кришна. In this way, a sleeping human being can revive his consciousness by chanting. Благодаря повторению, погруженный в сон человек может возродить свое истинное сознание. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In other words, the spiritual master awakens the sleeping living entity to his original consciousness so that he can worship Lord Vishnu. Иными словами, духовный учитель пробуждает в человеке его истинное сознание, чтобы он мог поклоняться Господу Вишну. This is the purpose of diksha or initiation. Initiation means receiving the pure knowledge of spiritual consciousness. В этом и заключается цель дикши, посвящения. Получить посвящение значит обрести чистое понимание духовной природы сознания. Already we are, in essence, we are Krishna conscious. Мы уже, по сути, обладаем сознанием Кришны. There's a soul, that is. Душа. Nitya Siddha Krishna Prema, it is said. Говорится, Нитья Сидха Кришна The Према. love of God is your actual constitution. That's your real identity. Говорится, что любовь к Богу — это ваше истинное торжество. That's the purpose of our existence. Это на самом деле предназначение нашего существования. But now that consciousness has been covered by material consciousness. Но сейчас это сознание было покрыто материальным сознанием. So the words of the spiritual master, the bona fide spiritual master, that awakens our sleeping condition, that we can see things in the proper perspective. И слова истинного духовного учителя, они пробуждают живое существо, чтобы оно могло видеть все с истинной точки зрения. So he evokes that the original consciousness, Krishna consciousness. Он пробуждает это изначальное сознание, сознание Кришны. One point to note in this regard is that the spiritual master of the Buddhist did not initiate his disciples. Rather, his disciples were initiated by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and they in turn were able to initiate their so-called spiritual master. В связи с этой историей необходимо отметить, что посвящение ученикам-буддистам дал не их учитель-буддист, посвящение им дал Шри Чайтанья Махапрабху, а они, в свою очередь, дали посвящение своему так называемому духовному учителю. This is a parampara system. The so-called spiritual master of the Buddhists was actually in the position of a disciple. And after his disciples were initiated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, they acted as his spiritual masters. Так действует система парампары. Так называемый духовный учитель буддистов в действительности оказался в положении ученика, а его ученики, получив посвящение у Шри Чайтанья Махапрабху, выступили в качестве его духовных учителей.
This was possible only because the disciples of the Buddhist Acharya received the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это стало возможным только благодаря тому, что ученики ачарьи буддистов удостоились милости Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Unless one is favored by Śrī Caitanya Mahaprabhu in the disciplic succession, one cannot act as a spiritual master. Без милости Шри Чайтанья Махапрабху, обретенной через ученическую преемственность, никто не может действовать как духовный учитель. We should take the instructions of Śrī Caitanya Mahaprabhu, the spiritual master of the whole universe, to understand how one becomes a spiritual master and a disciple. Чтобы понять, как становится духовным учителем и учеником, следует обратиться к наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, духовного учителя всей Вселенной. So one who awakens our Krishna consciousness, he's a spiritual master. That's the criteria. То есть критерия такова, что тот, кто пробуждает наше сознание Кришны, является нашим духовным учителем. When Mahaprabhu asked, who is it? Makunda? With the son Raghunath, he said, who is the father, who is the son? Когда Махапрабху спросил у Мукунды, который был отцом Рагунатхи, кто является сыном, а кто является отцом? He said, my son is the spiritual master. My son is the father. Who is the father, who is the son? He said, my son is my father. Он спросил, кто отец, а кто сын. И тогда он ответил, что на самом деле мой сын является моим отцом. Because his son had darshan of the deity eating prashadam. Поскольку его сын получил даршан божества, которое вкушало прасад. So he said he is leading us in spiritual, enlivening us in spiritual consciousness. He is the actual leader. He's the actual father. He's the actual guru. Он тот, кто ведет нас в духовном сознании. Он на самом деле является нашим истинным отцом, нашим истинным духовным учителем. When Sukadeva Goswami came to when Maharaj Parikshit was fasting for 7 days, когда Шукадева Госвами пришел в тот момент, когда Махарадж Парикшит постился в течение 7 дней, although he was a young boy, несмотря на то, что он был молодым юношей, and he entered that arena where all those sages and the king was sitting, и когда он пришел в то место, где сидели все святые и царь, there were demigods there also. И там также присутствовали и полубоги. Vasudeva was there. Васудева там был. Narada. Нарада. And so many sages. И большое количество святых. But when they saw Sukadev, they thought they understood immediately by his effulgence, by his demeanor, by his complete detachment, and that he's actually worthy to speak, the most worthy. Когда они увидели Шукадеву Госвами, увидя его сияние, его отреченность, они поняли, что именно эта личность достойна того, чтобы говорить. So even his spiritual master, so-called spiritual master, was there, and his father, they requested him to speak. И несмотря на то, что там также присутствовали и его отец, и его духовный учитель, они попросили его вести беседу. So Krishna consciousness, the degree of Krishna consciousness is the criteria for who is the most elevated person. И обладание сознанием Кришны является той критерией, которая определяет, кто же является самой возвышенной личностью. So they show that not by age, not by position, not by birth, not by situation in the universe. Это не определяется ни возрастом, ни положением, ни в том месте, в каком вы находитесь во Вселенной. So though they were disciples, the Buddhists were disciples of the spiritual master, they were initiated. He was unconscious. They chanted the name of Krishna into his ear. They reawoke his Krishna consciousness. И несмотря на то, что вот ученики этого учителя-буддиста, они именно, несмотря на то, что они были учениками, именно они инициировали своего учителя. Of course, this is Mahaprabhu's pastime. Конечно, мы должны понимать, что это игры Махапрабху. But he's coming as a teacher. He's showing us how the process works and what the philosophy is by his. So even if he's using his extra abilities, but still, the fact remains. These things did happen. И поскольку Господь Чайтанья, Он пришел как учитель, именно Он показывает нам процесс, Он показывает нам, как все это работает. То есть we should take the instructions of
Śrī Caitanya Mahaprabhu. Поэтому мы должны... I read that. Text 62. Krishna Bhalyacharya Prabhu Karena Vinaya Tekiya Shakala Loka Haila Vishmaya. Translation. When the spiritual master of the Buddhists began to chant the holy name of Krishna and submitted to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the people who were gathered there were astonished. Когда духовный учитель буддистов начал повторять святое имя Кришны и поклонился Господу Шри Чайтанье Махапрабху, все люди, собравшиеся вокруг, пришли в изумление. Text 63. Erupi kautuka kari sachida nandana andhadhana kailakeha naipaya darshana. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Sachidev, then suddenly and playfully disappeared from everyone's sight, and it was impossible for anyone to find him. Затем Шри Чайтанья Махапрабху, сын Шачидеви, решил развлечься. Внезапно исчез из поля зрения присутствующих. Его принялись искать повсюду, но нигде не смогли найти. Mahaprabhu Chaliyaila Tripati Tirmale Chatu Bhujamurti Deki Vengatre Drichale. Sri Chaitanya Mahaprabhu next arrived at Tirupati and Tirumala, where he saw a four-handed deity. Then he proceeded towards Venkata Hill. После этого Шри Чайтанья Махапрабху посетил Тирупати и Тирумалу, где увидел четырехрукое божество. Затем он отправился к горе Венката. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has actually described the chronological order of Lord Chaitanya Mahaprabhu's visit. Комментарий. Хронология путешествия Господа Шри Чайтанья Махапрабху описана Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. The Tirupati temple is sometimes called Tirupatura. It is situated on the northern side of Arcot in the district of Chandragiri. Храм Тирупати иногда называют Тирупатура. Он расположен на севере Аркота в районе Чандрагири. It is a famous holy place of pilgrimage. In pursuance of his name, Venkateshwara, the four-handed Lord Vishnu, the deity of Balaji, with his potencies named Shri and Bhu, is located on Venkata Hill, about 8 miles from Tirupati. Это знаменитое место паломничества. Приблизительно в 13 километрах от Тирупати, на горе Венката, вместе со своими энергиями Шри и Бху, стоит божество Баладжи. This Venkateshwara deity is in the form of Lord Vishnu, and the place where he is situated is known as Venkata Kshetra. Это четырехрукий Господь Вишну, которого по названию данной местности называют Венкатешварой. Венкатешвара представляет собой мурти Господа Вишну, а место, где расположен его храм, носит название Венката-кшетра. There are many temples in southern India, but this Balaji temple is especially opulent. В Южной Индии много храмов, но храм Баладжи самый богатый. A great fair is held there in the months of Ashwin, September-October. В месяце Ашвина, сентябрь-октябрь, там происходит большая ярмарка. There is a railway station called Tirupati on the Southern Railway. На южной железной дороге есть станция, которая так и называется Тирупати. Nimna Tirupati is located in the valley of Venkata Hill. На данной горе Венката находится селение Нимна Тирупати. There are several temples there also, among which are those of Govindaraj and Lord Ramchandra. Там тоже есть несколько храмов, в частности храм Говиндараджи и храм Господа Рамачандры. Anyone been to Tirupati? Кто-нибудь был в Тирупати? We have a temple in Tirupati is at the bottom, and on top of the hill, that place is called Tirumala. We have a big temple at the bottom of the hill. То есть у Искона есть храм внизу горы. Внизу горы называется Тирупати, а наверху Тирумала. There are Radha, Krishna and 8 gopis. Там Рада Кришна и 8 гопи. Like Mayapur. Так же, как в Майапуре.
But the temple on the hill is very famous. It's a very old temple, very opulent temple. Но на холме находится очень старый, очень богатый и известный храм. It was considered the most opulent, richest temple in India. Это считается самым богатым храмом в Индии. Until a few years ago, they discovered another very rich deity. His name was Padmanabha. И несколько лет назад они нашли еще одно очень богатое божество, которого зовут Падманабха. They found he has many storehouses of gold and jewels. Они узнали, что в складах этого храма есть очень много золота и серебра. Recently, they opened them, some of them. Недавно они нашли это в подвалах. But anyway, this temple in Tirupati, his name is Balaji. Но этот храм в Тирупати его называют Баладжи. And there's a story how he appeared there as a cowherd boy. И он явился, есть целая история, что он явился там как пастушок. In one birth. But the story was when Bhrigu Muni, he kicked Vishnu in the chest. История такова, когда Бригу Муни, он пнул Вишну в грудь. Lakshmi was offended, she went away. Лакшми очень оскорбилась и ушла. So she went to perform some austerities. Она ушла для того, чтобы совершать аскезы. So there's a Lakshmi temple quite nearby at the bottom of the hill. Очень недалеко находится храм Лакшми в низине, около горы. So while she was performing tapasya, then the Lord married somebody else. И в то время, когда она совершала тапасию, в это время Господь женился на другой. And they invited all the demigods. И они пригласили всех полубогов. 33 crores of demigods. 33 крора полубогов. So they were sitting all down the hill И вот они сидели все по горе in a line to get prasadam. в линию для того, чтобы получить просад. But he couldn't afford the food because Lakshmi had gone. Но он не смог оплатить все это, поскольку Лакшми ушла. So then he asked Kuvera, who was the treasurer of the demigods, to give a loan. И тогда он попросил Куверу, который отвечал за сокровищницу полубогов, чтобы он дал ему взаймы. He said, "How will you ever pay this back?" А тот спросил его, как ты сможешь оплатить это? He said, "Because I'll make a temple here. И Господь ответил, я построю здесь храм, я открою здесь храм. There's a benediction. Anyone who puts money in the hundi, they get back 100 times." И будет такое благословение, что любой, кто положит деньги в ящик для пожертвований, в сотни раз получит больше. Or get back a lot, whatever it is. Anyway, Ну, получит обратно больше. so he's famous for that. People give a lot of Lakshmi. И поэтому он стал известен этим, и люди жертвуют очень много Лакшми туда. Some businessmen make him a partner in the business. Некоторые бизнесмены делают его своим партнером в бизнесе. They put half the profit in the hundi. И половину своего дохода они опускают в ящик для He's a пожертвований. very famous deity because he's been there so long. There are many interesting stories. Это очень известное божество, и поскольку оно очень давно, старое божество, то прошло известно очень много историй о нем. So while the wedding is going on, then the Radha Muni goes to Lakshmi. You know what your husband's doing while you're performing austerities? И когда как раз в разгар свадьбы Нарада Муни отправился к Лакшми и сказал, знаешь, чем занимается твой муж, когда ты занимаешься аскезами? And he tells us he's got another girl. И он сказал, и знаешь, у него другая девушка. So she becomes very angry, Она очень разгневалась. and she went up to see him. Она быстро отправилась, чтобы встретиться с ним. And then what's his name? I forget his name that time. He saw Lakshmi coming. He was with his new wife. He saw Lakshmi coming. И вдруг вот он увидел, что он сидел со своей новой женой и увидел, что приближается Лакшми. So he thought, oh, I'm in trouble now. Я подумала, так, беспокойство приходит. How am I going to get out of this? Как мне из этого выбраться? So he took a few steps back and turned into stone. И он сделал несколько шагов назад и обратился в камень. Balaji. И стал Баладжи. And this other Govindaraj, this is his brother.
И также другое божество, Говиндарадж, это его брат. And that's a very unique deity at the bottom of the hill. Это очень уникальное божество, которое находится у склона горы. He's counting the money. He's got scales in his hand. Right? У него в руках весы, и он считает деньги. He's paying back the loan to Kuvera. Он отплачивает, возвращает долг Кувере. Paying back with all that interest. Отдает ему со всеми процентами, которые набежали. But it's taking so long, he's getting tired. Но это заняло такое количество времени, что он очень So устал. the deity, he's got the scales are on the floor, and he's resting, taking rest like that. И божество выглядит так, у него весы лежат на земле, и он отдыхает. And there's the Lakshmi temple also there. И там также находится храм Лакшми-деви. One should visit that place if an opportunity. They distribute prasadam free. It's very nice facilities they have. То есть, если есть возможность посетить этот храм, там бесплатно раздают просад, очень хорошие условия. Place to stay, dharamshalas, and Есть дармашалы, места, в которых вы можете остановиться. Prabhupada visited there. He said we should learn from the management here. We can do like in Mayapur. Он сказал, Прабхупада посетил эти места, он сказал, что мы должны посмотреть, как они управляют храмом, и то же самое устроить здесь, в Майяпуре. Free accommodation, free prasadam. Бесплатное места проживания, бесплатный просад. Text 65. Tripati Aisya Kaila Sri Rama Darshan Raghunatha Gi Kaila Pranam Stavan. After arriving at Tirupati, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Ramchandra. He offered his prayers and obeisances before Ramchandra, the descendant of King Raghu. Придя в Тирупати, Господь Шри Чайтанья Махапрабху посетил храм Господа Рамачандры. Он поклонился Рамачандре, потомку царя Рагу, и вознес ему молитвы. 66. Svabhavaviloka sabara karana vishmaya pana nishimhi aila prabhudayamaya. Everywhere Sri Chaitanya Mahaprabhu went, his influence astonished everyone. He next arrived at the temple of Pananasimha. The Lord is so merciful. Куда бы ни пришел Шри Чайтанья Махапрабху, его духовное могущество повергало всех в изумление. Из Тирупати он отправился в храм Пана Нарисимхи. Милость Господа не знает границ. Purport: Pananasimha or Panakal Nasimha is located in the district of Krishna, in the hills known as Mangalagiri, about 7 miles from a city known as Vijayawada. Комментарий. Пана Нарисимха или Панакал Нарисимха находится в области Кришна, в горах Мангалагири, примерно в 11 километров от города Виджаявада. One must climb 600 steps to reach the temple. В храм ведет лестница из 600 ступеней. Often you find the Singha temples, they're isolated places on top of hills, in caves, things like Очень that. часто вы можете найти храмы Нарисимхи в изолированных местах, где-то в пещерах, либо на холме, в горах. It is said that when the Lord is offered food with syrup here, he does not take more than half. Господу предлагают там особое блюдо с сиропом, и говорят, что он всегда выпивает только половину подношения. This syrup is made from the gur, Этот сироп делается из гура, sugar cane. сахарный тростник, They call it panicum, называют его паником, or panakal here. а здесь панакал. It's just molasses and water, more or less. It's a brown sugar gur Это гур из коричневого сахара, in its raw state, just brown chunks. просто коричневый кусок. Then they mix that with water and put some spices, cardamoms and things inside. Они смешивают с водой, добавляют специи, кардамон, и It's a little cooling. говорят, что этот напиток охлаждает. But this deity, he's the nickname Panakanashim because they pour this panika in his mouth. И это божество называют панакал, поскольку этот сироп они вливают ему в рот. It's a relief. It's made carved out of the rock, the deity. Божество наполовину вырезано из камня. So part of it is in the rock. Половина его находится в камне. But he has a big mouth and there's a hole. It goes right down somewhere.
Но у него есть большой рот, So Prabhupada says he does not take more than half. It means you can buy this jaggery, this panikam, down the bottom of the hill, you take it up, then the pujari will pour half of it into Nrsingadev's mouth. Говорится, что божество никогда не выпивает больше, чем половины. То есть вы можете купить это паникала, отдать пуджари, и он предложит это божеству. I've never been there, but I've heard different stories. Я никогда в том месте не был, но я слышал разные истории. That the pujari then he gives you the other half back as prasadam. И говорят, что пуджари он возвращает оставшуюся половину как просад. And other stories I've heard from devotees, they pour everything in, then half comes back into pot. А еще истории от преданных я слышал, что пуджари выливает все в рот, и потом половина вытекает обратно. Devotees said he saw that, but anyway. Один преданный говорит, что он сам лично это So видел. he's famous as Panikam Nrsinga. И вот это божество известно как Паникам Рисимха. Within this temple is a conch shell presented by the late king of Tanjore, and it is said that this shell was used by Lord Krishna himself. В храме находится раковина, подаренная божеству, ныне покойным царем Танджора. Считается, что это раковина самого Господа Кришны. During the month of March, a great fair takes place in this temple. А в марте в этом храме проходит грандиозный праздник. Some of these Srila Prabhupada, he never went much to South India, I don't think. You don't hear of it. Шрила Прабхупада, он не ездил в Южную Индию. So he's translating this Caitanya-charitamrita using the purports of his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Поэтому, когда он переводил Читание-чаритамриту, он очень часто использовал комментарии своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. So often you'll get, like here we're getting distances, what the place, what is the city, sometimes what is the nearest railway station. И очень часто мы можем найти, в каком штате это находится, рядом с каким местом, какая там станция железнодорожная. When the festivals are held. Когда проходят праздники. So we know we should go there and keep these places alive. Для того, чтобы мы знали, когда отправиться туда, как туда добраться, чтобы эти места оставались функционированными. Text 67. Simhi pranati stuti premavasi kaila prabhura prabhavik loka chamatkara haila. In great ecstatic love, Lord Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances and prayers unto Lord Nrsingadev. The people were astonished to see Lord Chaitanya's influence. В порыве экстатической любви Шри Чайтанья Махапрабху склонился перед Господом Нарисимхой и вознес ему молитвы. Видя духовную силу Господа, люди были поражены. Text 68. Shiva Kanchi Aisi Kaila Shiva Darshan Pavave Vaishnava Kaila Shava Shaiva Gyana. Arriving at Shiva Kanchi, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the deity of Lord Shiva. By his influence, he converted all the devotees of Shiva into Vaishnavas. Придя в Шиваканчи, Чайтанья Махапрабху посетил храм Господа Шивы. Благодаря своему могуществу, Господь Чайтанья обратил всех преданных Господа Шивы в Вайшнавов. Prabhu Shiva Kanchi is also known as Kanchipuram, or the Benares of southern India. Город Шиваканчи называют также Канчипуром или южноиндийским Бенарес. Benares is a stronghold of Shaivites. В Бенарисе это сильное место шиваитов. In Shiva Kanchi, there are hundreds of temples containing symbolic representations of Lord Shiva. That means linga. And one of these temples is said to be very, very old. В Шиваканчи находятся сотни храмов с символическими образами Господа Шивы, то есть шивалингами. И говорят, что один из этих храмов очень древний. 69. Vishnu Kanchi Asidhe Kila Lakshmi Narayan Pranam Karila Kaila Bahuta Stavan. The Lord then visited a holy place known as Vishnu Kanchi. There he saw Lakshmi Narayan deities and he offered his respects and many prayers to please them. Господь также побывал в святом месте, которое называется Вишну Канчи. Там он увидел божество Лакшми Нараяны. Господь поклонился им и вознес множество молитв для их удовольствия. Vishnu Kanchi is situated about 5 miles from Kanchipuram.
Комментарий. Вишну-канчи находится приблизительно 8 километров от Канчипура. It is here that Lord Bharadvaj, another form of Lord Vishnu, resides. There is a big lake known as Ananta Sarovar. Это обитель Господа Варада Раджи. Еще одного мурти Господа Вишну. Там также есть большое озеро, которое называется Ананта Саровара. Text 70. Premavashi Mritya Gita Bahuta Karila Dina Duira Hiloke Krishna Bhakta Kaila. When Śrī Caitanya-Mahaprabhu stayed at Vishnu Kanchi, for 2 days he danced and performed kirtan in ecstasy. When all the people saw him, they were converted into devotees of Lord Krishna. 2 дня, которые Шри Чайтанья-Махапрабху провел в Вишну-канчи, он самозабвенно танцевал и пел киртан. Все, кто видел его, стали преданными Господа Кришны. 71. Chimalai deki gela chikala hasti stane Mahadeva deki tanri karile praname. After visiting Trimala, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see Trikalahasti. There he saw Lord Shiva and offered him all respects and obeisances. Зайдя в Трималию, Шри Чайтанья-Махапрабху отправился в Трикалахасти. Там он увидел Господа Шиву и выразил ему свое почтение. 72. Bhakti Tirtha Deki Kaila Shiva Darshana Vrira Kola Tirthi Tabi Karila Gamana. At Bhakti Tirtha, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Shiva. Then he went to the Vridhakola place of pilgrimage. В Бхакти-тирте Господь Шри Чайтанья-Махапрабху посетил еще один храм Господа Шивы. Затем он отправился в святое место под названием Вридхакола. Bhakti Tirtha is also called Tirukadi-kundam, is located 9 miles south of Chimlipat. It has a 500-foot elevation and is situated in a chain of hills known as Vedagiri or Vedachalam. Бхакти-тиртха, которую еще называют Тирукади-кундам, находится в 14 километрах восточнее Чимлипата. Она располагается в 150-километровой возвышенности в горной цепи Ведагири или Ведачалам. There is a temple of Lord Shiva there, and the deity is known as Vedagirishvara. Там стоит храм Господа Шивы, божество, которое носит имя Ведагиришвара. 2 birds come there daily to receive food from the temple priest, and it is claimed that they have been coming since time immemorial. Каждый день туда прилетают 2 птицы, чтобы получить пищу из рук храмового священника. Говорят, что так происходит с незапамятных времен. There are 2 eagles come every day, every morning, and they put some mahaprasad up and 2 birds, eagles come in, they take it and they fly away. 2 орла прилетают каждый день, они выставляют тарелку с махапрасадом, они подлетают, вкушают прасад и улетают. They say they don't know when that started. Говорится, что они даже не помнят, когда это началось. The local legends is there were 2 sages who were cursed to become eagles. Местная легенда гласит, что это были 2 святых, которых прокляли, чтобы они стали орлами. I went there one time, but we didn't see the eagles had already left because we got there. Я был там один раз, но мне не удалось увидеть этих орлов, они уже улетели. Text 73. Swetabraha deki tanri namaskari pitambara shivastani gela gorahari. At Vridaloka, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Swetabraha, the white boar incarnation. After offering respects, the Lord visited the temple of Lord Shiva, wherein the deity is dressed with yellow garments. Во Вридахаколе Шри Чайтанья-Махапрабху побывал в храме Шветаварахи, воплощение Господа в образе белого вепря. Выразив ему почтение, Господь Чайтанья посетил храм Господа Шивы, божества, которое носит желтые одежды. Prabhu, there's a temple of the white boar incarnation is situated at Vridaloka or Sri Musnam. Храм воплощения Господа в образе белого вепря находится во Вридаколе или Шри Мушнаме. The temple is made of stone and is located about 1 mile south of an oasis known as Balipitam.
Он построен из камня и расположен в 1,5 километров ниже оазиса Балипитхам. There is a deity of the white boar incarnation above whose head Sheshnaga serves as an umbrella. В храме поклоняется божеству белого вепря, над головой которого, как зонтик, раскинул капюшоны Шешанага. Brahadeva ki. Tomorrow is Brahadvarasi, appearance of Brahadeva. Завтра Варахадвадаши, день явления Господа Варахадева. So that's why we fasted this morning. Именно поэтому мы постились сегодня утром. Because we don't fast 2 days in a row. Поскольку мы никогда не постимся 2 дня подряд. So we did the fasting today because it's a Ekadasi today also. If we fast today, then we have to fast on Vishnu Tattva appearance. Then it'll be a little difficult for us. Поскольку сегодня Кадаши, мы тоже постимся. Если мы постились сегодня и постились бы еще завтра, поскольку Варахадев — это Вишну Татва, это было бы для нас сложным. So we fast today for both. Поэтому сегодня мы постимся сразу по 2 случаям. Text 74. Shyali Bhairavi Devi Kari Darshan Kavera Tiryaila Sachide Nandan. After visiting the temple of Shyali Bhairavi, a form of goddess Durga, Śrī Caitanya-Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, went to the bank of the river Kaveri. Зайдя в храм Шияли Бхайрави, одной из форм богини Дурги, Шри Чайтанья-Махапрабху, сын Шачи, отправился к реке Кавери. Prabhu, the temple of Shyali Bhairavi is located near in the Tanjore district, about 48 miles northeast of Tanjore city. Храм Шияли Бхайрави находится в округе Танджор, в 77 километрах к северо-востоку от города Танджор. There is a very much celebrated temple of Lord Shiva here and also a very large lake. Там также есть очень известный храм Господа Шивы и большое озеро. It is said that once a small boy who was a devotee of Lord Shiva came here to that temple and goddess Durga, known as Bhairavi, gave him her breast milk to suck. Рассказывается, что однажды в этот храм пришел маленький мальчик, который был преданным Господа Шивы, и богиня Дурга, одно из имен которой Бхайрави, накормила его своим молоком. The form of Bhairavi, Durga, it's a little ghastly. Sometimes it's portrayed as quite ghastly form. И вот эту Дургу в форме Бхайрави изображают в ужасающей форме. You know, weapons and angry. Она в гневе, у нее оружие. The Kaveri River is mentioned as a very pious river. Говорится, что река Кавери — это очень благочестивая река. In the puja, when you install in the archman, you touch the water and you chant mantra, invoking all the rivers, Ganga, Cha, Jamuna, Chaiva, Kaveri, Namadi. You mention this river also. You're chanting all the holy rivers to come in there, make the water pure. Когда вы устанавливаете Панчапатру, то есть вы прочитаете мантру и призываете туда святые реки, Ганга, Чая, Муна, Чайва, и также призываете туда и Кавери. Text 75. Go Samadhi Shiva Deki Aila Vedavana Mahadeva Deki Tanra Karili Vandana. The Lord visited a place known as Go Samaj, where he saw Lord Shiva's temple. He then arrived at Vedavan, where he saw another deity of Lord Shiva and offered him prayers. Затем Господь Чайтанья побывал в Го-Самаджи, где посетил храм Господа Шивы. Потом он отправился в Ведавану, где увидел еще один лингам Господа Шивы и вознес ему молитвы. 76. Samrita Linga Shiva Deki Vandana Karila Saba Siva Lai Saiva Vaishnava Haila. Seeing the deity named Amrita Linga, Lord Śrī Caitanya-Mahaprabhu offered his obeisances. Thus he visited all the temples of Lord Shiva and converted the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas. Придя в храм Господа Шивы, которого называют Амрита-линга, Господь Чайтанья Махапрабху поклонился ему. Так Господь Чайтанья посетил все храмы Господа Шивы и сделал его последователей вайшнавами. 77. Devastani Yashi Kaila Vishnu Darshana Shri Vaishnava Sanghe Tahan Goshti Anukshan. At Devastana, Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Vishnu, and there he talked with the Vaishnavas in the disciplic succession of Ramanuja.
These Vaishnavas are known as Sri Vaishnavas. В Девастане Чайтанья Махапрабху посетил храм Господа Вишну и побеседовал с вайшнавами из сампрадая Рамануджи. Этих вайшнавов называют Шри Вайшнавами. Text 78. Kumbhakana ko palidek deki sarova Shiva Kshetra Shiva deki Gauranga Sundara. At Kumbhakana Kapala, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw a great lake and then the holy place named Shiva Kshetra where a temple of Lord Shiva is located. В Кумбхакарна Капале Шри Чайтанья Махапрабху увидел большое озеро. Потом он побывал в святом месте Шивакшетра, где стоит храм Господа Шивы. Prabhu, Kumbhakarna is the name of the brother of Ravana. Кумбхакарной звали брата Раваны. You know the one that sleeps a lot? Тот, который спал очень много. At the present moment, the city of Kumbhakarna Kapala is known as Kumbhakonam. В наше время город Кумбхакарна Капала носит название Кумбхаконам. It is situated 24 miles northeast of city of Tanjore. Он расположен в 40 километрах к северо-востоку от города Танджор. This is the Panchatattva deities that were made in Kumbhakarnam. Это то место, где было сделано божества Панчататтвы. They're famous for casting the metal deities. Они очень известны тем, что они изготавливают металлические божества. Text 79. Papanasani Vishnu Kaila Darashan Śrī Kshetra Tabika Dila Kaman. After visiting the holy place named Shiva Kshetra, Chaitanya Mahaprabhu arrived at Papanasan, and there he saw a temple of Lord Vishnu. Then he finally reached Śrī Kshetra. Из святого места Шивакшетра Чайтанья Махапрабху отправился в Папанашану, где посетил храм Господа Вишну. Вслед за этим он достиг Шри Рангакшетры. Sri Rangam is a very famous place. The Sri Rangam temple is the largest in India. There are 7 walls surrounding it. Шри-Рангам — это знаменитое место, и там храм, который окружен 7 стенами. Ramanuja, Yamunacharya, Ramanuja, Sudasanacharya, and others supervise this temple. Среди настоятелей храма были Ямуначарья, Шри Мануджа и Сударшаначарья. It's a very ancient temple. Это очень древний храм. The deity is very large. Божество там очень большое. Vishnu. Божество Вишну. And he's sleeping. И он спит. At least he's resting, laying down. По крайней мере, он отдыхает. And he's so big Он настолько большой. that they have 3 doors to open. Поэтому у них есть 3 двери. Необходимо открывать 3 двери, чтобы... Very beautiful. Очень красивое божество. Yeah. You can only see one part. You can see his feet, you can see his waist, you can see his head and chest. То есть вы можете видеть лишь, когда открывают двери на Даршан, то либо вы видите его стопы, либо вы видите его талию, либо вы видите его лицо. The incarnation of the goddess of fortune, known as Goda Devi, or Sri Andal, was one of the 12 alwas, liberated persons known as Divya Suris. She was married to the deity of Lord Ranganath and later entered into the body of the Lord. Одной из 12 альваров, обревших освобождение святых, Дивья Сури, была Года Деви или Шри Андал, воплощение богини процветания. Она вышла замуж за божество Шри Ранганатхи и впоследствии вошла в тело Господа. An incarnation of Kamuka named Tirumanga was also one of the alvas, acquired some money by stealing, and built the 4th boundary wall at Sri Rangam. Тируманга, также один из альваров, который был воплощением Кармуки, на деньги, добытые разбоем, возвел вокруг Шри Рангама 4-ю стену.
We had that story in the Bhagavatam class the other day. Ramanuja's 2 days ago, Tuesday. Ramanuja's appearance. Вчера на Бхагаватам классе в день явления Рамануджачарьи мы слышали эту историю. It's given some history and lila quite a lot. Здесь приводится история, рассказывается также игры Господа. It's on an island, Sri Rangam. Шри-Рангам находится на острове. Once the Muslims attacked that, and they killed 1,200 Vaishnavas. Однажды мусульмане напали на это место и убили 12 тысяч вайшнавов. And that time the big deity was carried up to Tirupati. И в то время это божество перенесли в Тирупати. In the kingdom of Vijayanagar, they had a very strong army there. В царстве Виджаянагара там у них была очень сильная армия. Another time they were going to be attacked, they changed the course of a river or opened a dam. Then the whole island was flooded, so then they couldn't attack that temple because it's on an island. И однажды им пришлось открыть дамбу, чтобы этот остров затопило, и таким образом на этот храм не смогли напасть. Many stories that temple because it's very ancient. Очень много историй произошло в этом храме. Это очень древний храм. Text 80. Kavarti Shnanakari Dekiranganata Stuti Panalikari Manili Krinata. After bathing in the river Kaveri, Śrī Caitanya Mahaprabhu saw the temple of Ranganath and offered his ardent prayers and obeisances. Thus he felt himself successful. Омывшись в Кавере, Шри Чайтанья Махапрабху отправился в храм Ранганатхи и, поклонившись ему, вознес проникновенные молитвы. Господь чувствовал себя очень счастливым. Premaveshikaita Bhuta Gananartan Deki Chamatkara Haili Savaralokan Nam Mana. In the temple of Ranganath, Śrī Caitanya Mahaprabhu chanted and danced in ecstatic love of Godhead. Seeing his performance, everyone was struck with wonder. В храме Ранганатхи Шри Чайтанья Махапрабху долго пел и танцевал, охваченный экстазом любви к Богу. Все, кто видел танец Господа, изумились. Text 82. Sri Vaishnava Ke Venkatabhata Nama Prabhurani Mantara Kaila Kariya Samana. A Vaishnava known as Venkatabat then invited Śrī Caitanya Mahaprabhu to his home with great respect. Один вайшнав по имени Венката Бата с большим почтением пригласил Шри Чайтанью Махапрабху к себе. Prabhu, Sri Venkatabat was a Vaishnava Brahmana and an inhabitant of Sri Rangakshetra. He belonged to the disciplic succession of Sri Ramanujacharya. Шри Венката Бата был браманом-вайшнавом, жителем Шри Рангакшетры. Он принадлежал к сампрадаю Шри Рамануджачарьи. Sri Ranga is one of the places of pilgrimage in the province of Tamil Nadu. Шри Ранга — это святое место паломничества в штате Тамил-Наду. The inhabitants of that province do not retain the name Venkata. It is therefore supposed that Venkatabat did not belong to that province, although he may have been residing there for a very long time. Имя Венката в Тамил-Наду не встречается, поэтому предполагают, что Венката Бата не был уроженцем Тамил-Наду, хотя, возможно, и жил там очень долго. Venkatabat was in a branch of the Ramanuja Sampradaya known as Badagala-i. He had a brother in the Ramanuja Sampradaya known as Shripad Prabodhananda Saraswati. Венката Бата принадлежал к одному из ответвлений Рамануджа Сампрадая, который называют Бадагала-и. К Рамануджа Сампрадая принадлежит также брат Венката Баты, которого звали Шрипад Прабодхананда Сарасвати. The son of Venkatabat was later known in the Gaudiya Sampradaya as Gopal Bhatta Goswami, and he established the Radha Raman temple in Vrindavan. Сын Венката Баты впоследствии стал известен в Гаудия Сампрадае как Гопала Бхакта Госвами. Он основал во Вриндаване храм Радхарама. Here Mahaprabhu is preaching to these people, and that these were very, very prominent figures in our Gaudiya Vaishnava Sampradaya. И вот Шри Чайтанья Махапрабху здесь проповедует этим людям, которые потом впоследствии заняли очень возвышенное положение в нашей Гаудия Мадхва Сампрадае. So next time we'll
hear about Lord Chaitanya's mercy on Venkata Bhattacharya. И в следующий раз мы услышим о том, как Господь Чайтанья пролил милость на Венката-бхатту. Venkata Bhatta ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Mayapur visitors ki jai, Tagore Premanandi, Hare Krishna. And today is Ekadasi. Сегодня Экадаши. Oh, there is. Yes. There is. Still the prasad is coming. There. Question, sorry. Есть какое-то объяснение, когда вот мы читали, что 12 тысяч вайшнавов были убиты. Есть какое-то объяснение насильственной смерти вайшнава? We just read in how many Vaishnavas was killed in that temple, and how can we explain them? How many Vaishnavas? I'm not sure, 12,000 or 2,000 or 200,000. 12,000. Yeah, and why they were killed, Vaishnavas? Why they were killed? How it can be explained? This was in the. What century? Ramanuja? Fifth. В каком веке явился Рамануджа? 14-15? Anyway, the Mughal invasions, they were going on at that time also. В это время очень много было мусульманских нападений. So they didn't get too much into South India. In a lot of places there were some very strong kings, namely Shiva, Govinda. They were very strong Marathi, powerful Marathas. But they was still invading at that time. То есть им далеко в Южную Индию не удалось войти, поскольку там было очень много могущественных царей. Но так или иначе нападения были все равно. That was going on for years and years and years. Это происходило в течение многих лет. First they just used to do raids and then go back То есть они просто нападали, потом отступали. To Afghanistan. Потом они отправлялись в Афганистан. Because Pakistan was part of India then. В то время Пакистан был частью Индии. Before that, Afghanistan was a part of India. До этого Афганистан тоже был частью Индии. But then the Mughals were coming, attacking. Then when they conquered, they ruled for 600 years. И потом, когда мусульмане напали, и они на самом деле правляли этим местом в течение 600 лет. So a lot of trouble there. Очень много беспокойств было. Then the Brits came and took over. А потом англичане пришли. And then they gave back independence, and so they gave it to the Hindus. И потом они отвоевали независимость. But there was a big problem because the Muslims have been running the country. Но возникло очень много проблем, поскольку мусульман было очень много в стране. And there was so much fighting going on that they had to divide the country into three: East Pakistan and West Pakistan. То есть было столько много беспокойств, что пришлось разделить страну на 3 части: Восточный Пакистан, Западный Пакистан. So the Muslims from this side should go to Bangladesh, the Muslims that side go to Pakistan. То есть там мусульмане в Западном Пакистане, потом Бангладеш, потом мусульмане в Восточном Пакистане. Still the problems are going on. До сих пор проблемы. They're still making demands. До сих пор они требуют, выставляют требования. Панкаджангхри прабху ки.